This conference will now be recorded. Welcome to FEM class on 25-2020. So today we are going to discuss on axis symmetric elements. Here, coming to the topic of axis symmetric elements, as we discussed in the previous classes. So these are all the 2D elements only. When we revolve a 2D element with respect to a particular axis in order to achieve a 3-dimensional element, then we can solve that particular 3-dimensional problem easily with the help of this axis symmetric solution. Here, suppose if you take this particular ring, if you cut this ring at axis ZR, so you can see here the cross section ZR. The shape of this particular ZR will be like this, a trapezoidal shape. This particular trapezoidal shape, if you revolve it with respect to the z-axis, then it will form a ring like this. So this is what you have seen in this particular diagram. So this is an axisymmetric element. This is an axisymmetric element. Similarly, this is for trapezoidal one, and suppose this is for triangular one. So if you see a triangular element, this is your triangular element which is having node number 1, 2, 3. So node number 1, 2, 3, the triangular element. At node number 1, we have the displacements of U1, W1. At node number 2, you have the displacements of U2, W2. At node number 3, you have the displacement of U3, W3. This is a 2-dimensional triangular element. And if you revolve this particular triangular element with respect to the z-axis, then it will form a hollow cone inside and a cone shape at the outside. So we can call it as a frustum of a cone because of the top and base are parallel to each other. The frustum of a cone. So this is the frustum of a cone with a hollow inside. So for this kind of problems, if you want to solve with the help of FEM. So here, the problem domain must be symmetric about the axis of revolution, which is conventionally z-axis. Generally, మనము z-axis తోనే మనం రొటేట్ అయ్యేలాగా తీసుకుంటామండి ఫార్ములేషన్. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా మనం అలాగే సాల్వ్ చేసాము. సో ఇప్పుడు మనం చేసే ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా. సో ఆల్ ద బౌండరీ కండిషన్స్ మస్ట్ బి సిమెట్రిక్ అబౌట్ యాక్సిస్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్. అంటే సో ఎటుపక్క ఫిక్స్ అయింది, ఎటుపక్క ఓపెన్ అయింది, అవన్నీ కూడా యాక్సిస్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ కి సిమెట్రిక్ గా ఉండాలి. నెక్స్ట్, ఆల్ ద లోడింగ్ కండిషన్ మస్ట్ ఆల్సో బి సిమెట్రిక్. సో మనకి బౌండరీ కండిషన్స్, లోడింగ్ కండిషన్స్ అన్ని కూడా సిమెట్రిక్ గా ఉండాలి. అప్పుడే ఏమంటే మొత్తం ఎంటైర్ ప్రాబ్లం మనం సాల్వ్ చేయకుండా ఓన్లీ ఒక ట్రయాంగిల్ మాత్రమే తీసుకొని అక్కడ ఉన్న ఈ జెడ్ యాక్సిస్ యొక్క డిస్టెన్స్ మనం కన్సిడర్ చేసుకునేసి మనము దాన్ని బేస్ చేసుకుని సొల్యూషన్ తీసుకొస్తాం. మొత్తం ఎంటైర్ ప్రాబ్లం అంతా సాల్వ్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ థింగ్. ఇట్ టేక్ నంబర్ ఆఫ్ ట్రాపెజాయిడల్ ఎలిమెంట్స్, నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్కువగా వస్తాయి. సో దానివల్ల మరి మ్యాట్రిక్స్ సైజ్ పెరిగితే సొల్యూషన్ రావడం లేట్ అవుతుంది. అలా కాకుండా మనం యాక్సిసిమెట్రిక్ గా తీసుకొని ఈ పర్టికులర్ 3D ప్రాబ్లమ్ 2D ప్రాబ్లమ్ గా కన్వర్ట్ చేసుకుని యాక్సిసిమెట్రిక్ ప్రాబ్లమ్ గా అక్కడ కనుక మనం సాల్వ్ చేసినట్లయితే మనకి ఈజీ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఉన్న కోఆర్డినేట్స్ ఏమన్నా అంటే కనుక ZR అనే కోఆర్డినేట్స్ మనం తీసుకుంటాం. ఓకే, సో నౌ లెట్ us గెట్ బ్యాక్. సో ఇలాంటి కండిషన్స్ లోపల we have a small comparison. సో నార్మల్ ట్రయాంగులర్ ఎలిమెంట్ కి దీనికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏమైనా, సో నార్మల్ ట్రయాంగులర్ ఎలిమెంట్ కి దీనికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏమనేసి వీ కెన్ సీ నౌ. సో జనరల్ గా ట్రయాంగులర్ ఎలిమెంట్ అన్నప్పుడు మనకి 1, 2, 3, సో ఈ ట్రయాంగిల్ ఏదైతుందో ఇది మాత్రమే ఉంటుంది. అండ్ ఇది జనరల్ గా ట్రయాంగులర్ ఎలిమెంట్ అన్నప్పుడు వి విల్ టేక్ ద ట్రయాంగులర్ ఎలిమెంట్ ఇన్ XY కోఆర్డినేట్స్.
ట్రయాంగులర్ ఎలిమెంట్ మీద తీసుకున్నప్పుడు ట్రయాంగులర్ ఎలిమెంట్ మనకి ఎప్పుడు కూడా కోఆర్డినేట్స్ ఏముంటాయరా అంటే కనుక ఎక్స్ వై కోఆర్డినేట్స్ లో ఉండేటివి. కానీ ఇక్కడ ఏమైపోయిందిరా అంటే కనుక యాక్సిస్ మెట్రిక్ ప్రాబ్లం తీసుకుంటారంటే ఈ ట్రయాంగులర్ ఎలిమెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు యాక్సిస్ ద్వారా మనం రొటేట్ చేసినప్పుడు అప్పుడు ఇక్కడ మనం తీసుకుంటున్న కోఆర్డినేట్స్ ఇచ్చినప్పటికీ జెడ్ ఆర్ థీటా. సో 3 కోఆర్డినేట్స్ మనం తీసుకుంటున్నాము. జెడ్ ఆర్ థీటా కోఆర్డినేట్స్ తీసుకుంటున్నాము. అండ్ జెడ్ థీటా బేస్ చేసుకుని ఇది రివాల్వ్ అవుతుందండి. అలా రివాల్వ్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు నార్మల్ ఎక్స్ దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏముంటుంది అంటే కనుక సో ఇంతకుముందు డిస్ప్లేస్మెంట్ రాసినప్పుడు మనము ఓన్లీ సో యుఎక్స్వై అదే అంటే ఎక్స్ వై కోఆర్డినేట్స్ లో మనం తీసుకున్నప్పుడు ఏం రాసేవాళ్ళం రా అంటే కనుక యూ కమ వి అనే డిస్ప్లేస్మెంట్ తీసుకుంటాడు. అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ లో యూ, వై యాక్సిస్ లో వి అనే డిస్ప్లేస్మెంట్స్ గా మనం తీసుకున్నాము. కానీ ఇప్పుడు దీనికి వచ్చినప్పుడు ఏమంటాం రా అంటే కనుక జెడ్ యాక్సిస్ లో రేడియస్ లో యూ, జెడ్ లో డబ్ల్యూ గా మనం రాస్తాం. సో ఆర్ కమ్మ జెడ్ కోఆర్డినేట్స్ లో మనం తీసుకున్నప్పుడు యాక్సిస్ సిమెట్రిక్ ప్రాబ్లము, ఆర్ కమ్మ జెడ్ కోఆర్డినేట్స్ మనం తీసుకున్నప్పుడు యాక్సిస్ సిమెట్రిక్ ప్రాబ్లము. సో ఆర్ డైరెక్షన్ లో వచ్చే డిస్ప్లేస్మెంట్ ని యూ అనేసి, జెడ్ డైరెక్షన్ లో వచ్చే డిస్ప్లేస్మెంట్ ని మనము డబ్ల్యూ అనేసి చెప్తాం అనమాట. అంటే ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ యూడబ్ల్యూ, ఇంతకుముందు యువి రాసామండి, ఇక్కడ యూడబ్ల్యూ రాస్తాము. సో డిస్ప్లేస్మెంట్స్, సో అదొకటి మేజర్ డిఫరెన్స్. అండ్ దాంతో పాటు ఇంతకుముందు స్ట్రెస్ ఏం చేసేవాళ్ళం రా అంటే మనం ప్లేన్ స్ట్రెస్ ప్రాబ్లం కనుక తీసుకున్నట్లయితే అక్కడ ఓన్లీ నార్మల్ స్ట్రెస్ ఇన్ ద ఎక్స్ డైరెక్షన్, నార్మల్ స్ట్రెస్ ఇన్ ద వై డైరెక్షన్, యాజ్ వెల్ యాజ్ షియర్ స్ట్రెస్ ఇన్ ద ఎక్స్ వై ప్లేన్ లో మనం తీసుకునే వాళ్ళం అనమాట. సో అంటే ఒక ప్లేన్ మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇలా ఒక ప్లేన్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్, ఈ ప్లేన్ లోపల ఇక్కడ సిగ్మా ఎక్స్ తీసుకుంటే ఇక్కడ సిగ్మా వై తీసుకునే వాళ్ళము. సో ఇలా సిగ్మా ఎక్స్ సిగ్మా వై 2 డైరెక్షన్స్ లో తీసుకునే వాళ్ళము. దాంతో పాటు టవ్ ఎక్స్ వై రాసేవాళ్ళం 4 పక్కల కూడా. అదే ఇంతకుముందు ప్రాబ్లమ్స్ అని మనం సాల్వ్ చేసాం ఇలాగా. సో ఓన్లీ సిగ్మా ఎక్స్ సిగ్మా వై టవ్ ఎక్స్ వైతో. కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందిరా అంటే కనుక స్ట్రెయిన్స్, అదే మన దాంట్లో స్ట్రెయిన్స్ వచ్చినప్పటికీ స్ట్రెయిన్ ఇన్ ద ఎక్స్ డైరెక్షన్, స్ట్రెయిన్ ఇన్ ద వై డైరెక్షన్ అండ్ షియర్ స్ట్రెయిన్ ఇన్ ద ఎక్స్ వై ప్లేన్ గా మనం తీసుకునే వాళ్ళం. సిమిలర్లీ మనకి యాక్సిస్ సిమెట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఏమొస్తుందిరా అంటే కనుక ఇంతకుముందు మనకు ఓన్లీ ఎక్స్ వై మాత్రమే డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయండి. కానీ ఇక్కడ వచ్చినప్పటికి డైరెక్షన్స్ వి హ్యావ్ 3 డైరెక్షన్స్. సో కాబట్టి మనం ఆ 3 కూడా మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలండి. అదేమవుతుందిరా అంటే కనుక సో హియర్ వి హ్యావ్ సో ఆర్ థీటా జెడ్ 3 డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయండి. సో మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఆర్ థీటా జెడ్, సో 3 డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ 3 డైరెక్షన్స్ మనం కన్సిడర్ చేయాలి. అలా కన్సిడర్ చేసినట్లయితే స్ట్రెస్ సిగ్మా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సిగ్మా ఆర్ సిగ్మా థీటా సో సిగ్మా జెడ్ అట్ ద సేమ్ టైం అండ్ షియర్ స్ట్రెస్ టౌ ఆర్ జెడ్ కూడా మనం రాస్తాం. సో టౌ ఆర్ జెడ్ కూడా రాస్తాం. సో ఇలా మనము ఇంతకుముందు మనకి 3/1 మ్యాట్రిక్స్ వచ్చిందండి స్ట్రెస్ అనేది, ఇక్కడ 4/1 మ్యాట్రిక్స్ వచ్చింది. సో ఇదే మెయిన్ డిఫరెన్స్, ముందుకి దీనికి ఉన్న కేక్ మెలిక ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. లేకపోతే ఇదంతా సేమ్ మనకి 2D ప్రాబ్లం లాగే చేసేవాళ్ళము. కానీ ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాగా ఏం వచ్చిందిరా అంటే కనుక సిగ్మా థీటా అనేది మనకి ఎక్స్ట్రాగా వచ్చింది. సో ఇంతకుముందు కూడా మనకు సిగ్మా ఎక్స్ సిగ్మా వై ఉన్నాయి, అదే ఆ ఎక్స్ వైని మనం ఇక్కడ ఆర్జెడ్ తో రీప్లేస్ చేస్తున్నాం. కానీ ఎక్స్ట్రాగా ఏం వచ్చిందిరా అంటే కనుక మనకి సిగ్మా థీటా అనేది ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ అయింది. సో సర్కంఫరెన్షియల్ స్ట్రెస్ అనేది ఒకటి యాడ్ అయింది. మనకి రేడియల్ స్ట్రెస్ లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్ కాకుండా ఒక సర్కంఫరెన్షియల్ స్ట్రెస్ కూడా దీంట్లో యాడ్ అయింది. సో ఆ 3 స్ట్రెస్సెస్ ని కూడా మనం ఇప్పుడు సాల్వ్ చేయాలి. అట్ ద సేమ్ టైం స్ట్రెయిన్స్ చూసినప్పటికీ we have a radial strain, circumferential strain as well as a longitudinal strain and the shear strain. So radial strain, circumferential strain and longitudinal strain as well as shear strain, 4 strains ఉన్నాయండి. సో ఈ 4 strains కూడా మనం సాల్వ్ చేయాలి. అలా సాల్వ్ చేసేటప్పుడు మనకి ఇంతకుముందు వచ్చినప్పుడు ఫోర్సెస్ వచ్చినప్పటికి we used to write the forces in the fx and fy. సో కానీ ఈ యాక్సిస్ సిమెట్రిక్ ప్రాబ్లం లో we will write the forces in the fr fz. సో ఇలా రాస్తాము. సో ఆర్ జెడ్ యాక్సిస్ లో మనం రాస్తామండి. సో ఇప్పుడు కనుక ఇఫ్ యు సీ ద డెరివేషన్, సో ఇంతకుముందు మనం చూసినట్టుగా ప్రతి నోడ్ దగ్గర we have 2 displacements u1 w. సో for triangular element, so having 3 nodes we have 6 displacements, that is u1 w1, u2 w2 and u3 w3. సో దాని వల్ల డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్ ఏం రాస్తాం అంటే u is equals to u1 w1 u2 w2 and u3 w3 గా మనం రాస్తాము. సో ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్.
ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ 6 నోడ్స్ ఉన్న డిస్ప్లేస్మెంట్ ని మనకి ఎందుకంటే 6 నోడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో అట్ ఈచ్ నోడ్ యూ హ్యావ్ 2 degrees ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది కాబట్టి అట్ ఈచ్ నోడ్ యూ హ్యావ్ 2 degrees ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది కాబట్టి సో యూ హ్యావ్ 6 జనరలైజ్డ్ కోఆర్డినేట్స్ ఉంటాయి. సో 6 జనరలైజ్డ్ కోఆర్డినేట్స్ ఉంటాయి. సో మనకి టోటల్ గా 6 డిస్ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చాయి కాబట్టి 6 ఎలా వచ్చాయి సార్ అంటే 3 నోడ్స్ ఈచ్ నోడ్ దగ్గర 2 డిస్ప్లేస్మెంట్స్ అండి. కాబట్టి U1 W1 U2 W2 U3 W3 నుంచి మొత్తం మనకు 6 వచ్చాయి డిస్ప్లేస్మెంట్స్. అలా 6 డిస్ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనం డిఫైన్ చేసేటప్పుడు కూడా 6 కోఆర్డినేట్స్ కావాలి. అలా 6 కోఆర్డినేట్స్ కావాలి అంటే కనుక U W రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి U కి 3 కోఆర్డినేట్స్ W కి 3 కోఆర్డినేట్స్ తీసుకుంటాము. అలా తీసుకున్నప్పుడు మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫంక్షన్ ఇన్ ద పాలినామియల్ ఫామ్ లో ఎలా రాస్తాం రా అంటే వీల్ రైట్ అస్ U is equals to A1 plus A2R plus A3Z గా మనం రాస్తాము. at the same time W is equals to A4 plus A5R plus A6Z గా రాస్తాము. ఇవంతా కూడా ఫస్ట్ ఆర్డర్ గా రాస్తున్నాం, మనం సెకండ్ ఆర్డర్ కి పోలేదు. సో ఫర్ సింప్లిఫికేషన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం మనం ఓన్లీ ఫస్ట్ ఆర్డర్ లో రాస్తున్నాం. సపోజ్ ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన నంబర్ ఆఫ్ కోఆర్డినేట్స్ ఎక్కువగా కనుక ఉండినట్లయితే కనుక దెన్ ఇట్ ఇస్ డిఫరెంట్ కేస్. సో ఇక్కడ ఉన్న డిస్ప్లేస్మెంట్స్ ఓన్లీ మనము ఎందుకంటే సింగిల్ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటున్నాము. సో సింగిల్ ఎలిమెంట్ తీసుకుని దాన్ని యాక్సిస్ సిమెట్రిక్ గా రొటేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో ఇక్కడ మనకి సో ఆ పర్టికులర్ సింగిల్ ఎలిమెంట్ లోపల మనకి 3 నోడ్స్ ఉన్నాయి. ఈచ్ నోడ్ దగ్గర 2 డిస్ప్లేస్మెంట్స్ ఉన్నాయి. టోటల్ 6 డిస్ప్లేస్మెంట్స్ అంటే 6 degrees ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. సో ఆ 6 degrees ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ని మనము 6 కోఆర్డినేట్స్ గా రాస్తున్నాము. సో 6 degrees ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని పాలినామియల్ ఫామ్ లో రాయాలి అంటే మనకి 6 కోఆర్డినేట్స్ కావాలి. సో 6 కోఆర్డినేట్స్ కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ we will write as U is equals to A1 plus A2R plus A3Z and W is equals to A4 plus A5R plus A6Z గా మనం రాస్తాము. సో if we write like that then సిమిలర్లీ మనకి U కి జనరలైజ్డ్ ఫార్ములా ఇది. కానీ మనకి కావాల్సింది ఏమి వి హావ్ U1 W1 U2 W2 U3 W3 కాబట్టి మనకి ఈ U1 U2 U3 W1 W2 W3 కావాలా. సో U1 కావాలంటే ఏం చేస్తాము U1 is equals to A1 plus A2 R1 plus A3 Z1 గా మనం రాస్తాము. సో అంటే మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం కి ఉన్న రేడియస్ అంటే ఫస్ట్ నోడ్ దగ్గరకు ఉన్న రేడియస్ ఫస్ట్ నోడ్ దగ్గరకు ఉన్న Z యాక్సిస్ యొక్క పొజిషన్. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి R1 Z1 వాల్యూస్ వస్తాయి. సో అవి ఇక్కడ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం. అట్ సేమ్ టైం UT వచ్చినప్పటికి A1 plus A2 R2 plus A3 Z2 and U3 is equals to A1 plus A2 R3 plus A3 Z3 రాస్తాము. సో ఇప్పుడు if you put it in a matrix form then it will become U1 U2 U3 is equals to A1 కొన్న కాన్స్టెంట్ 1, A2 కొన్న కాన్స్టెంట్ R1 and A3 కొన్న ఇది Z1. సో it is 1 R1 Z1 1 R2 Z2 1 R3 Z3 and multiplied by A1 A2 A3. సేమ్ ఇంతకు ముందు కూడా మనకి ఇలాంటి ఫార్ములేషన్ వచ్చిందండి. సో అక్కడ మనకి x1 y1 x2 y2 x3 y3 రాసాం. ఇక్కడ R1 Z1 R2 Z2 R3 Z3 రాస్తున్నాం. ఏం లేదు. సో ఇప్పుడు యాజ్ యూజువల్ గా మనకు కావాల్సింది ఏమి A1 A2 A3 వాల్యూస్ కావాలి కాబట్టి ఏం చేస్తాం మనము ఈ మ్యాట్రిక్స్ ని మనము ఇటు సైడ్ కి పంపించాలి. సో పంపిస్తే ఏమవుతుందంటే ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఎప్పుడైతే అటు సైడ్ కి వెళ్తుందో దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఇన్వర్స్. దెన్ A1 A2 A3 is equals to 1 R1 Z1 1 R2 Z2 1 R3 Z3 inverse multiplied by this matrix U1 U2 U3. సో నౌ ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్షన్ చేయాలి. సో దీన్ని డి మ్యాట్రిక్స్ అనుకొని మనకున్న ఆ 3/3 మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్షన్ కనుక మనం చేసినట్లయితే let me jump directly into the this one. So matrix inversion చేసినట్లయితే we'll get it as a D inverse will be in this particular form. Okay, so now let me put here. So A1 A2 A3 దీన్ని ఇన్వర్షన్ చేస్తే we got this particular value. ఇదంతా కూడా ఆ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క ఇన్వర్షన్ కి వచ్చిన వాల్యూ అని A1 A2 A3 డైరెక్ట్ గా రాసేసి ఇక్కడ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ మ్యాట్రిక్స్ కి డెట్ కనుక వేసి హాఫ్ ఇంటూ డెట్ చేస్తే అంటే ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ కావాలి అంటే కనుక హాఫ్ ఇంటూ డెట్ ఆఫ్ 1 R1 Z1 1 R2 Z2 1 R3 Z3 సేమ్ అదే రకంగా 2A ఈక్వల్స్ వాల్యూ వచ్చింది. సేమ్ సిమిలర్ గా ప్రీవియస్ గా మనకి ఏదైతే చేసాం అదే అండి. ఏమంటే అక్కడ XY లో చేసాము, ఇక్కడ RZ లో చేస్తున్నాం, అంతే డిఫరెన్స్ ఇంకేం లేదు. సో A1 A2 A3 ఈక్వల్స్ టు వి గాట్ 1/2A ఇంటూ దిస్ సిమిలర్ సంథింగ్ వాల్యూ. సో నౌ హియర్ వి విల్ రైట్ యాస్ A1 A2 A3 ఈక్వల్స్ టు ఆల్ఫా బీటా గామా అని 3 డిఫరెంట్ టర్మ్స్ యూస్ చేస్తున్నాం ఇంత ముందు. సో QR గా మనం యూస్ చేస్తామండి PQRs. ఇక్కడ మనము ఆల్ఫా బీటా గామాస్ మనం యూస్ చేస్తున్నాము. సో దెన్ వి విల్ రైట్ దిస్ పర్టికులర్ టర్మ్ R2Z3 minus R3Z2 as alpha 1
and R3Z1 minus R1Z3 as alpha 2 and R1Z2 minus R2Z1 as alpha 3. So అలా మనం రాసుకున్నట్లయితే we'll get as alpha, beta and gamma values. So then initially we got U is equals to A1 plus A2R plus A3Z. ఇది మనకు వచ్చింది. ఇప్పుడు దీన్ని కనుక మనం మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ లోకి రాసినట్లయితే if you write that particular thing in the matrix form, then it will become U is equals to 1RZ into A1 A2 A3. So మనకి A1 A2 A3 కంటే వాల్యూ వచ్చేసింది. A1 1/2A into alpha 1 alpha 2 alpha 3 beta 1 beta 2 beta 3 gamma 1 gamma 2 gamma 3 into U1 U2 U3 అని వచ్చింది మనకి. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఈ పర్టికులర్ దాంట్లో A1 A2 A3 ఇది వచ్చింది కదండి. దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సో వన్స్ ఇఫ్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ హియర్, once if you substitute that particular value here, then our U will become like this. Then the matrix U will become like this. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం రా అంటే కనుక వీటిని మల్టిప్లై చేస్తాం. ఈ 1RZ ని ఆల్ఫా 1 ఆల్ఫా 2 ఆల్ఫా 3 బీటా 1 బీటా 2 బీటా 3 గామా 1 గామా 2 గామా 3 తో మల్టిప్లై చేస్తాం. ఎప్పుడైతే ఈ 1/3 మ్యాట్రిక్స్ అంటే 3/3 మ్యాట్రిక్స్ మనం మల్టిప్లై చేసాం, అక్కడ మనకి అగైన్ ఒక 1/3 మ్యాట్రిక్స్ వచ్చింది. సో ఆ 1/3 మ్యాట్రిక్స్ ఇది ఏది? ఆల్ఫా 1 ప్లస్ బీటా 1R ప్లస్ గామా Z బై 2A అండ్ ఇక్కడ ఆల్ఫా 2 ప్లస్ బీటా 2R ప్లస్ గామా Z గామా 2Z బై 2A. సో ఈ రకంగా మనకి ఒకటి ఇది వచ్చిందండి, ఇది యూ డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్. అండ్ దీన్ని ఎలా రాయొచ్చురా అంటే కనుక we can write as a ఈక్వేషన్, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈక్వేషన్ U is equals to the shape function n1 into n3 into u1 u2 u3 గా మనం రాయొచ్చు. సో అక్కడి నుంచి we can write it as a n1 అంటే ఈ వాల్యూ, n2 అంటే ఈ వాల్యూ అండ్ n3 అంటే ఈ వాల్యూకి మనం రాసుకోవచ్చు. సో దెన్ if it is in that particular case, అండ్ మనకు కావాల్సిన ఫైనల్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ ఏం రా అంటే అదే రకంగా మనకి యూకి ఎలా వచ్చాయి డబ్ల్యూ కూడా అలాగే వస్తాయండి ఫంక్షన్స్. అండ్ ఫైనల్లీ వీ కెన్ రైట్ as a u is equals to r comma z is equals to n10 n20 n30 and 0n1 0n2 0n3 multiplied by u1 w1 u2 w2 u3 w3. సో ఇది మనకి వచ్చిన యూ మ్యాట్రిక్స్. కానీ మనకు కావాల్సింది ఏమి? బి మ్యాట్రిక్స్ కావాలి, స్ట్రెయిన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్. సో స్ట్రెయిన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏం రా అంటే కనుక మామూలుగా యూ అయితే ఇది, డబ్ల్యూ అయితే ఇది రాస్తున్నాం కదండి. స్ట్రెయిన్ కావాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి అంటే కనుక we need to derive this particular equation. సో యూ రాసాం కదా, దాన్ని ఏం చేయాలి మనం? డో యూ బై డో ఆర్ తో డిరైవ్ చేయాలి. సో ఎప్పుడైతే డో యూ బై డో ఆర్ చేస్తామో అప్పుడు దిస్ విల్ బికమ్ డో n1 బై డో ఆర్ మల్టిప్లైడ్ బై u1. సో ఈ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ మనం రాస్తే కనుక సో దిస్ విల్ బికమ్ డో n1 బై డో ఆర్ ఇంటూ u1 ప్లస్ డో n2 బై డో ఆర్ ఇంటూ u2 ప్లస్ డో n3 బై డో ఆర్ ఇంటూ u3. అదే రకంగా మనకి డబ్ల్యూ కూడా వచ్చిందండి. సో టీటా కూడా వచ్చింది. ఇలా మనకి ప్రతి దానికి మనం చేసినట్లయితే అండ్ ఫైనల్ లెట్ మీ జంప్ టు ద కన్క్లూజన్. సో ఫైనలీ వీ కెన్ గెట్ ఇట్ బి మ్యాట్రిక్స్. సో స్ట్రైన్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి ఇంటూ యూ రాస్తాం కదండి మనము. సో ఇక్కడ బి మ్యాట్రిక్స్ ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ 1/2A ఇంటూ బీటా 1 0 బీటా 2 0 బీటా 3 0 అండ్ this is alpha 1 by r plus beta 1 gamma 1 z by r 0. So and ఇక్కడ 1 రాసాక ఇది 2. So alpha 2 by r plus beta 2 plus gamma z by r 0, alpha 3 by r plus beta 3 plus gamma 3 by gamma 3 z by r into 0 గా మనం రాస్తాము. అండ్ ఇక్కడ ఆల్ఫా బీటా గామా వాల్యూస్ మనకు తెలుసు, మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఈ రిలేషన్స్ తో ఫస్ట్ ఆల్ఫా బీటా గామా వాల్యూస్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. అక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ విల్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇంటూ స్ట్రెయిన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్. ఇంత ముందు అంటే జనరల్ ట్రయాంగులర్ ఎలిమెంట్ కి కూడా ఇదే ప్రొసీజర్ ఫాలో అయ్యామండి. సో అక్కడ మనము క్యూఆర్ అనేవాళ్ళము. సో దీన్ని క్యూ అనేవాళ్ళము, దాన్ని ఇక్కడ బీటా అంటున్నాము. ఇంతకుముందు ఆర్ అనేవాళ్ళని దాన్ని ఇక్కడ మనం గామా అంటున్నాము. ఎక్స్ట్రాగా మిడ్ లో ఈ లైన్ ఒకటి మనకి యాడ్ అయింది. సో డెరివేషన్ ఏం లేదు అంటే ఇంతకుముందు మనకి 3/6 మ్యాట్రిక్స్ వచ్చింది, ఇప్పుడు ఇక్కడ 4/6 మ్యాట్రిక్స్ వచ్చింది. సో అక్కడే డిఫరెన్స్. సో నిన్న క్లాస్ లో ఈ ఫార్ములా నోట్ చేసుకోమని చెప్పాము. ఎవరైనా నోట్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ టేక్ నోట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఫార్ములా. సో b is equals to 1/2a multiplied by beta 1 0 beta 2 0 beta 3 0 and alpha 1 by r plus beta 1 plus gamma 1 z by r 0, alpha 2 by r plus beta 2 plus gamma z by r 0. Next alpha 3 by r plus beta 3 plus gamma 3 z by r
0, and 0, gamma 1, 0, gamma 2, 0, gamma 3, gamma 1, beta 1, gamma 2, beta 2, gamma 3, beta 3. సో ఇది ఒకటే డిఫరెన్స్ అన్న, ఇది మీరు నోట్ చేసుకున్నట్లయితే అండ్ మనకి ప్లేన్ స్ట్రెస్ లో కూడా ఫార్ములా నోట్ చేసుకున్నట్లయితే we can solve the problems. Please let me know after completion of noting down. I think everyone completed noting down this particular relation. Now, if you see the D matrix value, the strain displacement, the stress value, the stress strain relationship matrix. So previously we used to have D is equals to, it is E by 1 plus nu to 1 minus 2 nu, ఇది కామన్. అండ్ ఇక్కడ కూడా here we used to have 1 minus nu 1 minus nu మాత్రమే ఉండింది, ఇక్కడ వరకు 2 by 2 ఉండింది, లాస్ట్ లో 0 0 0 0 ఇక్కడ 1 minus 2 nu by 2 ఉండింది. ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రాగా ఏమైందిరా అంటే కనుక డయాగ్నల్ ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ అయింది. సో దీన్ని గుర్తుపెట్టుకుని చాలా ఈజీ అయినా 1 minus nu 1 minus nu 1 minus 2 డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్, రిమైనింగ్ వచ్చినప్పటికీ సో వీ యూస్ టు హ్యావ్ న్యూ 3/3 మ్యాట్రిక్స్ ఇది, అండ్ లాస్ట్ లో 3 zeros ఇక్కడ మాత్రం 1 minus 2 nu by 2 ఇది ఇంత ముందే ఉండింది. సో ఎక్స్ట్రాగా ఒక లైన్ మాత్రమే యాడ్ అయింది. సో దానివల్ల మనకు పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. సో ముందు ఫామ్ లో ఈ ఫామ్ లో యాజ్ ఇట్ ఇస్ సేమ్, ఎక్స్ట్రాగా ఇంకొక లైన్ యాడ్ అయింది. సో ఆ లైన్ యాడ్ కావడం వల్ల మనకి మ్యాట్రిక్స్ 3/3 నుంచి 4/4 చేంజ్ అయింది. సో it is 1 minus nu 0 nu 1 minus nu 0 nu 1 minus nu 0 0 0 0 1 minus 2 nu by 2. So ఇది మనకి the strain displacement matrix D matrix. So please take a note of this particular one. So ఇది ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం కానీ నేను డైరెక్ట్ గా ఫార్ములా చూపిస్తున్నాను. సో if you take a note after completion of taking note of this D matrix, please let me know. We will solve a few problems in today's class about this topic. Thank you, Ibrahim, for your response.
Thank you, 322. Let's go for solving few problems. Write down first problem. Determine the strain displacement matrix. Determine the strain displacement matrix. Determine the strain displacement matrix for the axisymmetric element. For the axisymmetric element shown in the figure. Shown in the figure. Right? So diagram గీసుకోండి. Determine the strain displacement matrix for the axisymmetric element shown in the figure. Another question. So please take a note of this diagram. So diagram తీసుకోండి. సో డయాగ్రామ్ తీసుకున్నారా? సో ఇచ్చిన దాన్ని బేస్ చేసుకొని we have r1 is equals to 0 and z1 is equals to 0 as well as r2 is equals to 50, z2 is equals to 0, r3 is equals to 50 and z3 is equals to 50. ఇది మనకున్న డేటా. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని
if you want to calculate the B matrix, we have a formula for the B matrix. So అడిగింది ఏమి strain displacement matrix మాత్రమే. So strain displacement matrix చేయాలి అంటే కనుక we have a formula that is for strain displacement matrix B is equals to, so this is the formula that what we need to use. The strain displacement matrix B is equals to, it is 1 by 2a beta 0, beta 1 0, beta 2 0, beta 3 0, alpha 1 by r plus beta 1 plus gamma 1 by r into z 0, alpha 2 by r plus beta 2 plus gamma z by r 0, alpha 3 by r plus beta 3 plus gamma 3 z by r. So it's here. So 0 gamma 1, 0 gamma 2, 0 gamma 3, gamma 1 beta 1, gamma 2 beta 2, gamma 3 beta 3. So ఇది చేయాలి అంటే కనుక we required alpha, beta and gamma values, as well as we required this particular r value, z value. మనకున్నది r1, r2, r3 అండ్ z1, z2, z3, కానీ ఇక్కడ r z లేవు. సో దానికి ఏం చేయాలా? సో ఎక్కడి నుంచి ఈ r వాల్యూ z వాల్యూ వచ్చింది అంటే కనుక, సో ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ r we need to take average of all the r coordinates. So r small r is equals to, it is r1 plus r2 plus r3 divided by 3 కనుక వేసినట్లయితే we will get the value of r, as well as z value కావాలంటే, so z value is the average of all z coordinates, that is z is equals to z1 plus z2 plus z3 divided by 3 కనుక వేసుకున్నట్లయితే we'll get the value of z. సో ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా r వాల్యూ z వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. r వాల్యూ z వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. r is equals to r1 plus r2 plus r3 divided by 3. మనకి ఏమి ఇచ్చాడు? r1 is equals to 0, r2 is equals to 50, r3 is equals to 50. So 0 plus 50 plus 50 divided by 3. So then what it happens? It is 0 plus 50 plus 50 divided by 3. It is r is equals to 33.33 వచ్చింది. Similarly, if you take for the z, so z కూడా మనకి ఏం రా అంటే కనుక, so z1 is 0, z2 0 and z3 is 50. Then z ఏమవుతుందిరా అంటే కనుక will be 0 plus 0 plus 50 divided by 3. సో z వాల్యూ వచ్చినప్పుడు 16.667 వచ్చింది. z వాల్యూ 16.667 and r వాల్యూ కట్టేసే 33.33. అండ్ దీంతో పాటు ఏరియా చేయాలి. సో ఏరియా చేయాలి అంటే మనము ఈ పర్టికులర్ యాక్సిసిమెట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ రెండు రకాలుగా ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అంటే ఏ రకంగానే చేయొచ్చు. సో ఐ విల్ షో యూ. ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగులర్ ఎలిమెంట్ చేయాలి అంటే కనుక మనము ఇంతకుముందు వాడినట్టుగా హాఫ్ ఇంటూ డెట్ ఆఫ్ 1r1 z1 1r2 z2 1r3 z3 వేయచ్చు. సో మీకు అది కన్వీనియంట్ అది వేసుకోవచ్చు. లేదంటే ఈవెన్ వీ కెన్ యూస్ రెగ్యులర్ ఫార్ములా ఏరియా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ట్రయాంగిల్ కదా, హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్. సో ఇక్కడ బేస్ ఎంత ఇచ్చాడు డయాగ్రామ్ లో, సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఒక డిస్టెన్స్ వచ్చినప్పటికీ, సో ఈ విడ్త్ 50, ఈ హైట్ 50. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం రా అంటే కనుక బేస్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 50 రాస్తాం, హైట్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 50 రాస్తాం. సో బేస్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 50, హైట్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 50 కనుక రాసినట్లయితే దెన్ ఏరియా ఏ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ ఇంటూ బి ఇంటూ హెచ్, దట్ ఈస్ హాఫ్ ఇంటూ 50 ఇంటూ 50, ఇట్ విల్ బికమ్ 1250 mm స్క్వేర్. సో మీరు ఎట్లా చేసినా ఒకటే ఆన్సర్ వచ్చిందండి. మీరు మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ లో చేసినా లేదా మీరు ఇలా చేసినా ఒక రకంగా వచ్చింది. సో ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా మనము ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఆర్ వాల్యూ చేయాలి, జెడ్ వాల్యూ చేయాలి. సో ఈ మూడు వాల్యూస్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఈ మూడు వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేషన్ అయిపోయిందా? ఈజ్ ఎవరిబడి గాట్ ద సేమ్ వాల్యూ? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much for posting your answers. Thank you. So here, after getting this R value and Z value, then we need to calculate.
So alpha, beta, gamma values, alpha 1, alpha 2, alpha 3, beta 1, beta 2, beta 3, and gamma 1, gamma 2, gamma 3. So let me keep your formula on your desktop so that it is comfortable to you to calculate. Yeah, this is our beta matrix, the B matrix, sorry. So this is the formula what we have. ఇక్కడ ఆల్ఫా 1, ఆల్ఫా 2, ఆల్ఫా 3, బీటా 1, బీటా 2, బీటా 3, గామా 1, గామా 2, గామా 3 క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. మనకు తెలిసిన R1, R2, R3, Z1, Z2, Z3 వాల్యూస్ బేస్ చేసుకొని ఈ ఆల్ఫా 1, ఆల్ఫా 2, ఆల్ఫా 3, బీటా 1, బీటా 2, బీటా 3, గామా 1, గామా 2, గామా 3 వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ప్రాబ్లం ఇంకా ఈజీగా సింపుల్ గా కావాలి అంటే గనక ఈ వాల్యూస్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసేది ఒకేసారి. ఇది ఆల్ఫా 1/r ప్లస్ బీటా 1 ప్లస్ గామా 1z/r ఈ వాల్యూస్ కూడా పక్కన క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెట్టేసుకోండి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే డైరెక్ట్ గా సింగిల్ స్టెప్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయచ్చు. ఈ మూడు వాల్యూస్ కూడా మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెట్టుకోండి. దానివల్ల మనము ఈజీగా సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. Is it completed? చెక్ చేసుకుని వాల్యూస్ సేమ్ వచ్చాయా లేదా?
Once మనకు వచ్చిన తర్వాత, so we write a statement like this, substituting the values in the P matrix, then get the value of B matrix like this, and if you substitute the area, then our B matrix will be like this. Do you also got the same values? If you feel difficult to type in the chat box, you can unmute your mic and you can say whether it is completed or not. So that let me know. Whether you can able to follow or not, please let me know. So somebody please unmute your mic and give your comment. Completed, you posted in the chat box. Okay, then thank you. If it is completed, then please write down another problem. Please write down another problem. అంతేనా సార్ ప్రాబ్లం అది? అంతే, మన డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్ ఒకటే కదా కనుక్కోమనింది. సో బి బి మ్యాట్రిక్స్ ఒకటే చాలా సార్. అంతే, వాడు ఏమడితే అదే చేస్తాం. డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్ అడిగే డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లమ్ వాడికి వెరీ సిమిలర్ ప్రాబ్లం. సో సేమ్ వాల్యూస్ తో, సో రైట్ డౌన్ దిస్. For the element shown in the figure, determine the stiffness matrix. For the element shown in the figure, determine the stiffness matrix. Take E is equals to 200 GPa. Take E is equals to 200 GPa and nu is equals to 0.25. And nu is equals to 0.25. Given triangle having ZR coordinates 0, 0, 50, 0, 50. The triangle same. The same triangular element we have considered. Yeah, thank you. Then the B matrix is same, and remaining part will do this problem. సేమ్ కాబట్టి బి మ్యాట్రిక్స్ ముందు చేసింది ఇక్కడ మరి తీసి కాపీ పేస్ట్ చేసుకోండి. సో రిమైనింగ్ పార్ట్ మాత్రం మనం చేద్దాము. సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ద కేస్, దెన్ యు నో దట్ for axis symmetric triangular element, the stiffness matrix K is equals to, it is 2 pi r A B transpose D into B. 2 pi r A B transpose D into B. Area we can calculate by using half into V into H, or we can calculate from the coordinates R1, R2, R3 divided by 3. And B matrix we have calculated as in the previous problem. So B we have derived. So
After deriving the B, we can get B transpose. And now what we need to do, where we need to start? From D matrix, we need to start. So the D matrix, ఈ ప్రాబ్లం డైరెక్ట్ గా D matrix నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇంత ముందు ప్రాబ్లం అంతా చేశారు కాబట్టి, సో let me start with the D matrix. అంటే ఈ వాల్యూ రాసేసుకోండి. సో from the previous problem, B is equals to, ఇది మీరు సాల్వ్ చేశారు కదా, రాసేసుకోండి. మీకు ఏదైతే వాల్యూ వచ్చిందో D matrix వాల్యూ అది రాసేసుకోండి. Then we need to calculate, we need to derive the D matrix. We have the formula for D matrix as D is equals to capital E by 1 plus nu into 1 minus 2 nu multiplied by 1 minus nu 0, nu 1 minus nu 0, nu 1 minus nu 0, 0 0 0, 1 minus 2 nu by 2. Here in the problem he is given Young's modulus as 2 GPa. So from the gigapascal we need to convert it into the, so 200 GPa is given. So from the gigapascal we need to convert it into the megapascal. Why? Because of to convert it into Newton per mm square. If it is the case, then it will become 200 into 10 cube. Capital E value will become 200 into 10 cube. So దాన్ని ఇక్కడ ఏం రాశారంటే 2 into 10 to the power of 5 అని రాసాము. So 200 into 10 cube అన్న 2 into 10 to the power of 5 అన్న సేమ్ కాబట్టి we have written it as a 2 into 10 to the power of 5 divided by 1 plus 0.25 new value and 1 minus 2 into 0.25 new value. So and multiplied by 1 minus 0.25, 0.25, 0.25, 0, 0.25, 1 minus 0.25, 0.25, 0, 0.25, 0.25, 1 minus 0.25, 0, 0, 0, 0, 1 minus 2 into 0.25 by 2. So if it's the case, when we solve this, we get the value like this. ఇప్పుడు దీంట్లో నుంచి కామన్ గా మనం ఏం చేస్తాం అంటే we will divide the entire matrix with 0.25, then it will become it will become 3 1 1 1 3 1 0 1 1 3 1 0. అంటే మొత్తం ఈక్వేషన్ అంతా మనం ఏం చేస్తామంటే వీల్ మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ విత్ 0.25. సో అప్పుడు ఏమవుతుందా అంటే కనుక ఈ బయట ఉన్న 320 into 10 cube కి ఇట్ ఈస్ మల్టిప్లైడ్ బై 0.25 ఇక్కడ, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం లోపల ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అనేది డివైడ్ బై 0.25. సో అక్కడ మనకి మ్యాట్రిక్స్ ఓవరాల్ వాల్యూ ఇలా వచ్చింది. సో 311 1310 1130 00 01. సో మనము అలాగే కూడా వదిలేచ్చు, ఇలాగే కూడా పెట్టుకోవచ్చు, దర్ ఇస్ నో నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ఇట్. సో కానీ పాయింట్ తర్వాత ఫ్రాక్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటే క్యాలిక్యులేషన్స్ లో ఇబ్బంది పడతారు అనేసి వాడు ఇక్కడ కామన్ తీసేసి వాల్యూ 1 3 లో పెట్టాడు అనమాట. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫ్లోట్ వాల్యూస్ ఇంటీజర్ వాల్యూస్ యూ హావ్ కన్సిడర్. మీరు కావాలంటే ఇలాగే ఇక్కడికి కూడా వదిలేయచ్చు, దర్ ఇస్ నథింగ్ మ్యాండేటరీ దట్ మీరు ఇలాగే చేయాలి అనేసి.
రైట్ సార్, కంప్లీట్ అయిందా D matrix? Once D matrix పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత then we need to substitute it into the given formula. So that is K is equals to 2 pi RA B transpose DB అనే ఈ పర్టికులర్ ఫార్ములా లోపలికి మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అలా సబ్స్టిట్యూట్ చేసేటప్పుడు వాట్ వి విల్ డూ ఈజ్, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ D ఇంటూ B మల్టిప్లై చేసేసి వచ్చిన దాన్ని B ట్రాన్స్పోజ్ తో మనం మల్టిప్లై చేస్తాం. సో అలా చేయాలి అంటే కనుక సో మనకు వచ్చిన D వాల్యూ ఇది అండ్ B మ్యాట్రిక్స్ వాల్యూ వచ్చినప్పటికి ఇట్ ఇస్ 1/1250 సంథింగ్ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చింది. ఈ రెండింటిని మనము మల్టిప్లై చేస్తాం. సో ఇలా, సో దిస్ ఈస్ D మ్యాట్రిక్స్ అండ్ దిస్ ఈస్ B మ్యాట్రిక్స్. This is 4/4 matrix and this is 4/6 matrix. Finally, we will get a 4/6 matrix. బయట ఈ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ అంతా 800 వచ్చాయండి. లోపల వచ్చినప్పటికి రో ఇంటూ కాలం మనం అప్లై చేసుకుంటూ వస్తే కనుక విల్ గెట్ B ఇంటూ D లైక్ దిస్. మీరు కూడా చేయండి, మీకు ఇదే వాల్యూ వచ్చింది నాకు ఒకసారి పోస్ట్ చేయండి. ఫార్ములా ఒకసారి చూపించండి సార్. ఏ ఫార్ములా అన్నా K మ్యాట్రిక్స్ K matrix సార్. K matrix. K matrix. Okay, 2 pi RA. Okay. So 2 pi RA into B transpose into D into B. 2 pi RA into B transpose into D into B. If it is the case, then multiply D into B. వచ్చిన వాల్యూని విల్ మల్టిప్లై ఇట్ విత్ B transpose and then అక్కడ వచ్చిన వాల్యూని విల్ మల్టిప్లై ఇట్ విత్ 2 pi RA. So then finally we will get a stiffness matrix. Is it completed? D into B. So then you just transpose the B matrix
సో B కి ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే rows కాలమ్స్ ఇన్వర్ట్ అవుతాయండి ఇలాగా. సో you'll get a B transpose like this. Then you just multiply this B transpose with D into P, what you got. Right. So then if you multiply this B transpose with DB, you will get a matrix like this. For this matrix, if you multiply with 2 pi RA, finally you will get the stiffness matrix. Stiffness matrix అయిపోయిందా? Okay then. Thank you. సో ఫైనల్ యూ గెట్ ద స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ లైక్ దిస్. సో వన్స్ ఎప్పుడైతే మనకి స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చుద్దో, సో మనకి దీంట్లోనైనా మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాల్సింది మీరే. సో నేను ఓన్లీ చూపిస్తాను. మన క్లాస్ లో ఉన్నట్లయితే కనుక నేను ప్రాబ్లమ్స్ ఒకటి బోర్డు మీద చేసేవాడిని, దాన్ని చూసి మీరు చేసేవారు. సో ఇక్కడ నేను ఓన్లీ మీకు చూపించగలను, దాన్ని మీరే ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఆల్రెడీ మెటీరియల్ మీతో షేర్ చేశాయి కాబట్టి దీన్ని పెట్టుకొని మీరు నంబర్ ఆఫ్ యాక్సిస్ సిమెట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరే ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మీరు ఎన్ని ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ప్రాబ్లం అంత ఫాస్ట్ గా చేయడం అలవాటు అవుతుంది. సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయలేదు అంటే కనుక ఈవెన్ గాడ్ కెనాట్ ఏబుల్ టు హెల్ప్. సో మీరు ఎన్ని ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు అంత ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఇది ఒక మోడల్, ఇది స్ట్రిక్ట్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ కనుక్కోవడం. సో మనకి సెకండ్ మోడల్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ దీంట్లో ఏమున్నాయరా అంటే ఇదే యాక్సిస్ సిమెట్రిక్ దాంట్లో. సో వీ హ్యావ్ సెకండ్ మోడల్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. That is, we will give the displacements in the problem. Yeah, like this one.
here if you see, for the axisymmetric element shown on the figure, determine the elemental stress is given the displacement, but we need to calculate the stresses over here. అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్స్ ఇచ్చేసి అక్కడి నుంచి స్ట్రెస్సెస్ కనుక్కోమంటున్నాం కదా. సో ఇది ఇంకొక రకమైన ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ది సెకండ్ మోడల్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ యాక్సిసిమెట్రిక్. ఉన్నది రెండు మోడల్స్, ఒకటి డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్ కనుక్కోమన్నాము, సో దాని నుంచి స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ కనుక్కోమన్నాము. సో అయితే మన టైం మాట ఓన్లీ డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్ వరకు మాత్రమే అడగచ్చు, లేదా అప్పుడప్పుడు మనకి స్ట్రెయిన్ ఏది స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ వరకు కూడా అడుగుతారు. అండ్ సెకండ్ మోడల్ వచ్చినప్పటికీ ఏదో స్ట్రెస్ ఆర్ స్ట్రెయిన్ కనుక్కోమన్నాం ఫ్రమ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్స్. ఇచ్చిన డిస్ప్లేస్మెంట్స్ ఇచ్చేసి అక్కడి నుంచి స్ట్రెస్ లేదా స్ట్రెయిన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమని అడుగుతుంటారు. సో డిస్ప్లేస్మెంట్స్ U1 U2 U3 W1 W3 ఇచ్చేసాడండి, అండ్ ఈ వాల్యూస్ కూడా ఇచ్చేసాడు. అండ్ ఇక్కడ నుంచి we have a formula to do this one. Stress is equals to D into B into U. సో ఆల్రెడీ మనకి U మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చేసాడు, మనం ఓన్లీ వన్స్ B మ్యాట్రిక్స్ మాత్రమే ఎవాల్యుయేట్ చేస్తే అక్కడి నుంచి మనము స్ట్రెసెస్ అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అన్నమాట. అదే మనకి స్ట్రెయిన్ అడిగారు అనుకోండి, స్ట్రెస్ అదే ఓన్లీ B into U మాత్రమే, అక్కడ D మ్యాట్రిక్స్ కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయమని లేదండి. ఎప్పుడు స్ట్రెయిన్స్ కనుక అడిగినట్లయితే, స్ట్రెస్సెస్ అడిగితే కనుక అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు D into B into U వేసుకొని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అదే స్ట్రెయిన్ అంటే కనుక ఓన్లీ B into U మాత్రమే వేస్తాం, అక్కడ D మ్యాట్రిక్స్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయమని లేదు. సో మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం లో ఏం రా అంటే కనుక, సో ఇది సేమ్ వీడు కూడా అంత ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం తీసుకొని అక్కడి నుంచి D into B వాల్యూ తీసుకున్నాడు. సో ఆ పర్టికులర్ D into B కి ఓన్లీ మనము డిస్ప్లేస్మెంట్స్ మాత్రం మనం మల్టిప్లై చేసినట్లయితే విల్ గెట్ ద వాల్యూ. సో యూ డూ వన్ థింగ్, ఫర్ అవర్ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం టేకెన్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్, రైట్ డౌన్ a problem for the axisymmetric element given in the previous problem. For the axisymmetric element given in the previous problem, for the axisymmetric element given in the previous problem, having nodal displacements U1 W1, U2 W2, U3 W3 as U1 is equals to 0.05 mm, W1 is 0.03 mm, U2 is 0.02 mm, W2 is 0.02 mm, U3 is 0, W3 is 0. ఇవి మనకున్న డిస్ప్లేస్మెంట్స్ U1 W1, U2 W2, U3 W3. సో ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ నుంచి మనకి ఏం రా అంటే కనుక అయిపోయింది ప్రాబ్లం రాసుకోవడము. దెన్ క్యాలిక్యులేట్ elemental stress and strain. Calculate elemental stress and strain. Calculate elemental stress and strain. ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలో మనకి సేమ్ ప్రాబ్లం కాబట్టి అక్కడి నుంచి మనము D into B వాల్యూ కాపీ చేయండి. సో మీకు మీ ప్రాబ్లంలో వచ్చిన D into B వాల్యూ తీసుకోండి. సో మీకు మీ ప్రాబ్లంలో వచ్చిన D into B వాల్యూ తీసుకునేసేసి దానికి U1 U2 U3 మల్టిప్లై చేసినట్లయితే విల్ గెట్ ద స్ట్రెస్ వాల్యూ ఇన్ ఎ సింగిల్ స్టెప్. Write in the solution, formula stress is equals to D into B into U. That is sigma R, sigma theta, sigma Z, tau RZ is equals to D into B into U1 W1, U2 W2, U3 W3. So strain formula, it is ER E theta EZ. ER E theta EZ, gamma RZ. Gamma ante shear strain, E ante normal strain.
ER E theta EZ gamma RZ is equals to B into U. అక్కడ D ఉండదండి. సో ఓన్లీ B into U మాత్రమే రాసుకుంటాము. I'll show you the strain formula also. ER E theta EZ is equals to B into U నాన్న strain. పన్నీ కనిపిస్తున్నాయి. Okay, let it be. Let us get back to our. సో స్ట్రెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేశారా? సో ఇలా మీకు ఇచ్చిన దాంట్లో మెటీరియల్ వి హ్యావ్ నంబర్ ఆఫ్ మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫర్ టు క్యాలిక్యులేట్ స్ట్రెస్, స్ట్రెయిన్ as well as to derive the displacement matrix. సో ఇవన్నీ కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో మీరు ఎన్ని ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు అంత టచ్ అవుతుంది. This is for stress. So stress వచ్చినప్పటికీ the formula for stress is D into B into U. అది స్ట్రెయిన్ అయినప్పటికీ ఓన్లీ B into U మాత్రం రాస్తాం, D రాయమండి. సో if it is the case, then the ER E theta EZ is equals to B into U1 W1 U2 W2 U3 W3 రాస్తాం. అక్కడి నుంచి we'll get the strain value.
If you say okay, then we'll run it off. Is it completed? The calculation of stress and strain. Post it in the comment box. Okay. Done.